Hello guys, welcome to my channel. Today is gonna be my first video here on YouTube. I'm gonna be explaining how I reached to speak 11 languages and how I learned them. So I decided to make this video because quite often I get this question, which languages do you speak and how did you learn them? So in today's video I'm gonna explain everything about it. My name is Akram and I'm from Algeria. I'm gonna give you a brief about my country, maybe some of you don't know it. Algeria is the 10th largest country in the world and the largest country in Africa and the largest country in the Arab world. So the size of its area made it a varied country in which you can find everything: coast, mountains and desert. The official language in Algeria is Arabic, which is my mother tongue, which I'm gonna start with it firstly, explain, thereafter I'll keep going with other languages and you can switch directly to the language that you are interested in. So let's get started. سلام، أنا أكرم من الجزائر. اللغة العربية هي لغتي الأم وهي اللغة التي ندرسها في المدرسة، لكن كوني جزائري أتكلم بلهجة جزائرية مختلفة. ومن حسن الحظ أني أتكلم اللغة العربية لأنها من أهم اللغات وأصعبها في نفس الوقت، واللي يتحدثها أكثر من 465 مليون شخص، والتي تعتبر لغة رسمية لأكثر من 20 بلد. Bonjour à tous. Maintenant, je vais commencer à parler en français et comment j'ai appris cette langue. Alors, le français est la deuxième langue de notre pays, car nous étions colonisés par la France. Et parce que nous étions colonisés pour plus de 130 ans, beaucoup de mots et de cultures sont restés dans notre pays, et même nous les utilisons jusqu'à présent. Mais ce qui m'a le plus aidé est que ma mère est prof de français, alors depuis mon enfance, elle me parlait, elle me lisait des histoires en français. Et grâce à elle, j'ai trouvé que c'est une belle langue et du coup, je l'ai aimé absolument. Après, à l'âge de 15 ans, je suis allé en France pour jouer au football et j'y suis resté là-bas pendant 6 mois. Cette période m'a beaucoup aidé à parler aux autochtones et j'ai eu de la chance de pratiquer avec eux et d'apprendre de nouveaux mots. Finalement, je vais vous conseiller d'apprendre les langues car celle-là vous aidera beaucoup dans le futur et pour que vous puissiez parler à autrui. Et c'est ça, merci à tous. So guys, right now we're gonna start with the third language, which is English. English is the third language in my country and it's a very important language. And I started to learn languages when I was 14 years old. It was my hobby since my childhood. And I love learning languages. I love learning about countries, cultures. And I was seeing always that languages are gonna solve my life in the future. Whether to find a job or traveling to study abroad or getting to know new friends from other countries. So it's gonna facilitate a lot of things. But it was a little bit hard at first because I had nobody to practice with. As you know, the majority of people in my country speak Arabic, French or English, so it's hard to practice the other languages. But despite that, I kept on learning languages till I came here to Dubai, and cause here in Dubai that I'm with 200 nationalities, so you can practice every language that you want here. It helped me a lot to practice these languages. Hola, ahora voy a empezar con el corto idioma que yo hablo y cómo yo aprendí este idioma. Como dije antes, que yo amo aprender los idiomas, esta es mi pasión desde la infancia. El español es una lengua maravillosa y muchísimo bella, y yo estaba muy apegado a este idioma y que me apasionaban mucho sus canciones que son llenas de vigor y vitalidad. Yo soy fanático de los dos mejores equipos en el mundo, Real Madrid y FC Barcelona. Esta lengua que representa al país que tiene una cultura rica y que me inspiró mucho. Y sin olvidar que hay más de 400 millones de personas en el mundo que la hablan como una lengua materna. Y eso que aumentó mi pasión para aprenderla porque sabía que eso me ayudaría mucho en el futuro para conocer a nuevas personas o para encontrar un trabajo fácilmente. Y eso se ha hecho realidad porque cuando llegué a los Emiratos Árabes Unidos empecé a trabajar con una empresa mexicana en la que trabajan muchas personas que la mayoría de ellos desafortunadamente no hablan inglés. Esas personas hablan solamente el español. Esas personas me ayudaron mucho, me ayudaron para mejorar mis habilidades auditivas, me enseñaron muchas cosas que no lo sabía antes. Quiero darles gracias a todas esas personas, pero en este momento yo era afortunado porque si no hubiera sabido hablar español no habría podido hablar con ellos. Como dije antes, esas personas hablan solamente el español. Finalmente, ¿qué quiero decir? Tengo muchas cosas a contar, pero no quiero que ese video sea demasiado largo. Creo que este es suficiente. Quiero decir que todavía soy principiante y necesito aprender más palabras. Estoy leyendo libros, estoy mirando películas para que pueda ampliar mi vocabulario y para que pueda aprender más palabras. Eso es todo e muchas gracias a todos. Ciao a tutti, ora inizio con una delle mie migliori lingue romantiche. Inizialmente ci sono molte cose che mi hanno ispirato e mi hanno lasciato iniziare a imparare questa lingua e che non riesco a trovare parole per esprimerla perché questa lingua che rappresenta il paese in cui puoi trovare tutto: storia, musica, scienza, arte e diverse antichità, tra cui la Torre di Pisa e il Colosseo romano. E per esempio, se parliamo dell'arte diremo l'artista più famosa Leonardo da Vinci e le sue opere d'arte Mona Lisa.
Se parliamo della macchina sportiva diremo Lamborghini, Ferrari, se parliamo di cibo diremo la pasta, la lasagna, la pizza e senza dimenticare la famosa canzone di Tutto Cotogno lasciandoli cantare e le meravigliose città di Venezia e Roma e la capitale della moda Milano. E voglio dire che sono innamorato di imparare le lingue, questa è la mia passione della mia infanzia e non avrei mai più pensato che avrei parlato più di 7 lingue. Posso dire che parlo tutte queste lingue perfettamente, ma la maggioranza posso fare una buona conversazione e fino ad ora sto leggendo libri e parlando con amici italiani che sono troppo bravissimi per sviluppare la mia lingua e per sviluppare il mio vocabolario. E questo é tutto e grazie mille. Agora vou começar com meu quinta língua, qual é português. Eu aprendi esse idioma ano mais atrás, porque percebi que esse idioma tem 80% de semelhança com o idioma espanhol. Depois eu disse que é uma ótima oportunidade para falar esse idioma. Português não é difícil, se o número de falantes excede 215 milhões de pessoas no mundo. E conhecer esse idioma me fez começar a explorar mais. E como sabemos, a expansão do Brasil o tornou um país rico de civilizações e tradições, como a dança de samba e o time de futebol brasileiro que venceu a Copa do Mundo 4 ou mais 5 vezes. Na verdade, eu gosto muito do povo, do país e da comida brasileira e de Portugal. E agora estou preparando para ir visitar Portugal e Brasil o mais rápido possível. E isso é tudo e muito obrigado. Herkese merhaba, nasılsınız? Hadi Türkçe konuşalım ama önce bunu nasıl öğrendiğim hakkında size biraz bilgi vereyim. Türkçe öğrendiğim 7. dildir. Orta Doğu'da popüler olan filmler ve diziler sayesinde kendimi geliştirdim. Tabii ki çok şanslıydım. Kültürlerimizin benzerliği çok işe yaradı. Türkçe çok zor değil. Çok güzel bir şekilde yazabilirim ve okuyabilirim. Hala öğreniyorum ve pratik yapmaya devam ediyorum. Ve Türk kültürünü çok seviyorum. Ve en beğendiğim şehir İstanbul oldu. Çünkü birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir şehir. Türkiye dizilerden ve filmlerden izleyerek çok sevdim. Ve en yakın zamanda ziyaret etmek isterim. Bence bu yeterli. Şimdi bir sonraki dile geçelim. Teşekkür ederim. Γεια σας, πώς είσαι? Το όνομα μου είναι Akram. Δεν μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Γιατί μόλις έχω ξεκινήσει κάποια μαθήματα εξαιτίας του αδερφού μου διότι συνεργάζεται με μια ελληνική εταιρεία. Και αρκετά συχνά βρισκόμαστε με τους φίλους του από την δουλειά. Έτσι άρχισα να αγαπάω και να θαυμάζω τον ελληνικό πολιτισμό και φυσικά τα ελληνικά νησιά όπως την Μάικονο και την Σαντορίνη. Αυτό και ετοιμάζομαι να πάω και αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ πολύ. Здравствуйте, как дела? Меня зовут Акрам, теперь я хочу начать с русского языка. Я решил учить этот язык, потому что более 300 миллионов говорит на этом языке. И это страна полна исторических мест, таких как Эрмитаж, Кремль, Петергоф, Артбат, Третьяковская галерея и так далее. На данный момент я не умею читать и писать, но надеюсь, что в скором будущем смогу это делать. Большое спасибо. Hallo, wie geht's Ihnen? Jetzt fange ich mit Deutsch an. Mein Name ist Akram und ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Ich bin ein Finger und ich lerne noch. Und ich habe die Leidenschaft, es zu lernen. Ich muss mehr lernen und üben. Deutsch ist schwierig ein bisschen, aber ich mache dies sehr aktiv, wenn du es sprichst. Und ich hoffe, ich kann es in Zukunft fließend sprechen. Ich danke dir sehr. Ni hao ma, wadamin zici Akram, o senci și chungwan, inuita și zicang zvida de koyo, zinzai wo chi chi tao isie, si huan wo kyo le wo xian he, yao ma wo le wo xian chi, wo shu da bu dai hao. Xie. So guys, that was all. I hope you enjoyed this video and I was very brief with my explanation because I didn't want this video to be too long and I hope this video will inspire some of you to learn more languages and don't forget to subscribe and follow my Instagram for more videos and thank you so much.